students. In continuation to the topic atomic excitation and de-excitation, we need to discuss an important experiment, which is Frank Hertz experiment. It is actually an experimental verification or confirmation of energy levels in an atom. It experimentally verifies or confirms the existence of energy levels or stationary states in an atom. And this experiment is based on elastic and inelastic collisions. Actually, atomic spectra are a way to investigate the energy levels, the existence of energy levels inside an atom. It is a visible thing that, or a visible example of the things that is happening inside the atom when energy is given to a system or energy is released. So we can observe atomic spectra. But the things that are observed or investigated through atomic spectra can be experimentally verified or confirmed using a series of experiments. And a series of experiments based on the excitation by collision was performed by James Frank and Gustav Hertz. Actually, Gustav Hertz was a nephew of Heinrich Hertz, and these experiments started in 1914. And these experiments demonstrated that atomic energy levels indeed exist, and also it shown that the ones that found in this way are the same as those suggested by line spectra. So by the atom model of Niels Bohr and by the practical thing that was observed in atomic spectra was doubtlessly verified by the experiments of Gustav Hertz and James Frank. That is why these experiments were called Frank and Hertz experiment. And in this experiment, Gustav Hertz and James Frank used a setup in which an apparatus that is shown in this figure, in that he bombarded the vapors of various elements with electrons of known energy. That was the basic thing of the experiment. The vapors of different elements were bombarded with the electrons of known energy using an apparatus which is shown in this figure. Okay, so a small potential is applied, a potential difference is applied, V0, that is applied here. You can see clearly this diagram. A small potential difference V0 is applied between the grid and the collecting plate. In this experimental setup, you can clearly see a grid and a collecting plate here, and in between this grid and this collecting plate there is a small potential applied, that is V0, and you can see that a small potential that is applied between this grid and the collecting plate prevents the electrons having energies less than a certain minimum from contributing to the current through the ammeter. That is, this is the connection diagram, and in this connection diagram you can see a filament. This is the filament from which the electrons are produced. This filament is connected to a potential and it is heated up. This electrons are produced from this filament and they move towards this plate. In between this plate and this filament there is a grid. Okay, and potential is applied to this the area in between this grid and plate. Small potential V0 is applied in between this region. So applying a potential in this region, what is the purpose of that application of potential is that electrons that are having energy which is less than a certain minimum amount of value will not reach the collecting plate. Okay, so only those elements or electrons can reach this plate which are having a particular amount of energy. So ആ ഒരു കറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.
Okay, so on the basis of the amount of that potential applied there, you can control the current in the outer circuit. The current is can be denoted in this ammeter that is connected after this plate. Okay, now as the accelerating potential V is increased, you can see the accelerating potential here. This is the accelerating potential. As the V is increased, more and more electrons arrive at the plate, because as V is increased, the energy of the electrons or number of electrons produced will be higher, and as a result, more and more electrons arrive at the plate. And as a result of this, I increases. Current through ammeter increases. Now, when an electron collides with one of the atoms in the vapor, within this tube, there are vapors of different elements. So, in this cavity or in this tube, it is filled with the vapor of a certain element. So the electrons which is moving from the filament region to the plate will collide with the atoms of the vapor. And if the collision is in such a way that the kinetic energy is conserved, then what is happening is just the electron will just bounce off in a new direction. Since the atom which is very much heavier than the electron cannot lose kinetic energy of what it is actually having. So this electron will be moving with the kinetic energy. When it collide with the atom in the vapor, it will not lose its kinetic energy, because its the mass is very much different. So ഇനി ഒരു ആറ്റം ഒരു അതിൻ്റെ അതേ മാസുള്ള മറ്റൊരു ആറ്റമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഒന്നിൻ്റെ എനർജി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. യു നോ വെരി മച്ച് അബൌട്ട് ദ തിയറി ഓഫ് കൊളിഷൻ. And here we can see that after a certain critical energy is reached, the plate current drops abruptly. That is the observation that you can see here. This is the graph plotted with the accelerating potential V along the x-axis and plate current I along the y-axis. So you can see that first the current goes on increasing as the accelerating voltage is increased. Then it will reach a peak and then it will drop down. Again it will increase, then it will reach a peak, then it will drop down to a minimum value. Again the same thing is happening. So among this we will be discussing only one rising and one falling portions of this graph. So first the plate current increases as I increases, then it will reach a maximum value, then plate current drops abruptly. This suggests that an atom to an energy level above its ground state is excited. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ പ്ലേറ്റ് കറൻറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ആവാനുള്ള കാരണം അവിടേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്തുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്തുന്നില്ല? ഇലക്ട്രോൺസ് ഗ്രിഡ് കടന്ന് അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള എനർജി ആ ഇലക്ട്രോൺസിന് ആ സമയത്തില്ല, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് കാര്യം? അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം the electrons collide with the atom and collision will be between an atomic electron of the atom and this moving electron. So their masses are comparatively similar. So what is happening? ഈ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി ആ അറ്റോമിക് ഇലക്ട്രോണിന് ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിന് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? ദാറ്റ് ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺ വിൽ അബ്സോർബ് ദാറ്റ് എനർജി ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എക്സൈറ്റഡ് ടു എക്സൈറ്റഡ് എനർജി ലെവൽ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എക്സൈറ്റേഷനാണ് നടക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ, ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ എക്സൈറ്റേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ദെൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്തോറും നമ്മുടെ കറണ്ട് വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും.
പിന്നീട് എപ്പോഴാണോ അത് അടുത്ത എനർജി ലെവലിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത എനർജി ലെവലിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് എനർജി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വോൾട്ടേജായി മാറുന്നത്, ആ സമയത്ത് വീണ്ടും ഈ കൊളിഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളായി നടക്കുന്നു. അവിടെ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുവരെ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ നടന്നിടത്ത് പിന്നീട് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ നടക്കുന്നു. ദെൻ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് അടുത്ത പീക്ക് കിട്ടുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പീക്ക് വിൽ ബി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ട്രാൻസ്ഫർ. അപ്പോൾ ഓരോ എനർജി ലെവൽ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് അങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജുകളിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ പീക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രാങ്ക്-ഹെർട്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ആൻഡ് ദ കൺക്ലൂഷൻ of this Frank-Hertz experiment is that it gives us the direct evidence for the existence of energy level. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ആ പീക്ക് വരുന്നിടത്താണ് എനർജി ലെവൽ എന്നുള്ളത്. അതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രൂഫാണ്. ആൻഡ് the electrons have collisions with atoms of the gas at low pressure. Some electrons undergo elastic collisions. They collide with the massive gas molecule. Then some electrons undergo inelastic collisions. Electrons in the gas molecule gains exactly the amount of energy which it requires to reach a higher energy level. That is the case. Then energy lost by the colliding electron does not appear as the kinetic energy of the atom, but it is either emitted as an electromagnetic radiation. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന എനർജി ഒരിക്കലും അതിൻ്റേതായിട്ടിരിക്കില്ല. അത് എക്സൈറ്റഡ് ആയി പോയ ആറ്റം പിന്നീട് ഡീഎക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരും, അത് നമുക്കറിയാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എമിറ്റഡ് ആസ് എ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു കറണ്ടിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. Now the potential difference through which the bombarding electron has to be accelerated from rest to cause excitation is called the excitation potential. Okay, so ഇതാണ് നമുക്ക് അറ്റോമിക് എനർജി ലെവൽസിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ടുള്ള ഫ്രാങ്ക്-ഹെർട്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. I hope the theory and working of the Frank-Hertz experiment is clear to you. Thank you.